The production of two useful form of energy from the same fuel is called the co-generation. So वर्ड में इस वक्त जो है co-generation जो कॉन्सेप्ट है वो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बल्कि उससे जो है हम जो सेकंड फॉर्म उसकी है वो हीटिंग एनवायरनमेंट में भी उसको यूज़ कर सकते हैं. सो वन फ्यूल कैन बी यूज फॉर नॉट ओनली द जनरेशन ऑफ द इंडस्ट्री बट आल्सो द हीटिंग ऑफ द एनवायरनमेंट. सो इससे ना सिर्फ हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं बल्कि ये एनर्जी एफिशिएंट भी है क्योंकि हमने हीटिंग को जैसे घर में जो अगर हम हीटिंग करते हैं उसकी तो उसको उसके जो लो वोल्टेज पे उसको कर सकते हैं और अगर उसकी एयर कंडीशनिंग है तो उसको जो है थर्मोस्टेट उसका जो है वो हायर डिग्रीज की तरफ लेके जाते हैं. सो दैट इज़ एक्चुअली द एनर्जी कंजर्वेशन. But when we are talking about the transportation modes, so usme we have two best example, public transport vehicle and private transport vehicles. So public transportation जो transportation है वो जो government policy है to raise the number of the public sector जो vehicles हैं उसको encourage किया जाए to save the energy resources. So इसमें क्योंकि नंबर ऑफ पैसेंजर राइज कर जाते हैं और प्राइवेट ओन व्हीकल में नंबर ऑफ व्हीकल्स में क्योंकि सड़कों पे बहुत ज़्यादा प्राइवेट व्हीकल्स हो चुकी हैं और हम देखते हैं कि उसमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स कम होते हैं बट दे कवर्स मैक्सिमम एरिया. सो दैट इज़ एक्चुअली द लॉस ऑफ और द एरिया वेयर वी कैन नॉट कंजर्व द एनर्जी. सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल सोसाइटी में लॉन्च होनी चाहिए जिससे ना सिर्फ जो है आपकी एनर्जी कंजर्वेशन है बल्कि एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल्स भी आ चुकी हुई हैं. So energy conservation refers to reducing energy consumption through using less of an energy service. Energy conservation differs from efficient energy use, which actually refer to using less energy for a constant service. So it means that we have not only consuming the energy resources, but we must rely on the energy efficient vehicles. For example, driving less is an example of energy conservation. Driving the same amount with a higher mileage vehicle is an example of the energy efficient. So when a car is actually used for the less mileage, so that is energy conservation. और अगर हमने mileage ज़्यादा कर दी और consume कम किया fuel को तो that is energy efficient car. Automobile efficiency has improved dramatically since the mid-1970s as a result of the use of lighter materials and design that reduce air drag. The USA average fuel efficiency of new passenger car doubled between the mid-1970s and the mid-1980s. Although it has declined since then, a trend that has reduced energy efficiency is the popularity of the minivans or light trucks, all of which have higher average gas mileage than sedan type automobile. So in this slide we can see the two recent public transport vehicles. Those are actually the area where we can use as a passengers which move from one place to another. इसमें जो red है that is metro bus है जो कि it compose more than 60 passengers, and जो second है that is actually जो mass transit train है is passing through the downtown area of the city. अब ये कम जगह घेरती है, इसकी जो विड्थ है कम है, बट इसमें मोर देन 100 जो है पैसेंजर आते हैं. सो इट मीन्स इट कवर्स नॉट ओनली द स्मॉलर प्लेस बट इट हैज़ मोर पैसेंजर एज वी हैव इन द प्राइवेट ओन व्हीकल्स. Now this is the situation of the recent developing countries. Is a picture of the Chinese city, Shanghai की ये picture है, and we are actually experiencing the vehicles which are mostly on private sector. So private owned vehicles ज़्यादा हैं यहाँ पर, and we have only few public transport. So that is actually the tragedy of the road कि वहाँ पर जो है हमें ज़्यादा जो है जो public transport है वो मौजूद नहीं है, but private owned vehicles ज़्यादा हैं.
Now this slide shows the comparison between the three modes. اب اس میں ایک ہمارے جو رائٹ سائڈ پہ ہے تو نمبر آف وہیکل جو ہیں یہاں پر 200 ہیں، اور اس میں جو پیسنجرز ہیں وہ سیم اماؤنٹ ہے جو کہ ہماری ایک جو لیفٹ سائڈ پہ جو سلائیڈ میں بس ہے، میٹرو بس، اس کی جو سائز کے مطابق ہے. سو اٹ مینس کہ 200 پرائیویٹ اون وہیکلز آر ایکول ٹو 1 جو ہے وہ میٹرو بس کے. بٹ اف وی آر ریلائی آن دا ہیومن پاور جس میں بائیسیکلز ہیں تو it covers again smaller area as compared to the private owned vehicle. So it means we have the best means of transportation is the public transport vehicle. Now here we have a downtown area of USA, and this shows the total blockage of private owned vehicles. اب اس میں 180 automobiles ہیں، but اگر ہم اس کو آٹو بس میں لیتے ہیں تو وہ 3 اس میں سیم ایریا کو، سیم پیسنجر کو ہینڈل کریں گی، اینڈ ایک جو ٹرام ہے وہ اس کو 240 پیسنجرز کو جو کور کریں گی. سو اٹ مینس that tram is best than the auto bus or the private owned vehicles. So energy conservation and energy efficiency are both energy reduction techniques. So in the most of the population belongs to the city area or the urban area of the world. Now today 60% of the total جو پاپولیشن آف دا ورلڈ ہے ہیومن کی وہ اربنائز ہو چکی ہوئی ہے. سو ہمیں جو اربن پلیس کے جو پرابلمس ہیں، جو ایشوز ہیں، وہ سلوشن کی طرف لے کے جانے ہیں. اینڈ دا نیٹ ورکس آر پلئنگ ویری امپورٹنٹ رول، کیونکہ یہ جو نیٹ ورکس ہیں یہ وینز کی طرح سے ہیں، آرٹریز ہیں جن کو کلیئر ہونا چاہیے. سو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دی اونلی سلوشن از دی پرائیویٹ اون وہیکلس کو کم کیا جائے اور پبلک اون وہیکلس کو زیادہ کیا جائے. سو اس طرح سے ہم اپنی سٹی کی جو ایئر ہے اس کو کلین کر سکتے ہیں، اس کے واٹر کو کنٹامینیشن ہونے سے بچا سکتے ہیں، اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ جو اس کا امپیکٹ آن ہیومن ہیلتھ ہے اس سے ہم اس کی سیفٹی، ایئر سیفٹی اور ہیلتھ کی سیفٹی کو ہم یقینی بنا سکتے ہیں. سو دس از ایکچولی ویری امپورٹنٹ وین وی آر کنزرونگ دا انرجی ریسورسز.